enregistrons. Salut tout le monde, c'est Kingork, merci de vous joindre à nous pour la suite de la série magnifique Metal Gear Solid. Nous sommes sur MGS 3, Snake Eater. On va apprendre beaucoup plus en fait sur les origines en fait du personnage de Solid Snake grâce à son père biologique, donc Big Boss. On va jouer Naked Snake et on va apprendre un petit peu qu'est-ce qui est arrivé à cet homme pour qu'il se fasse appeler Big Boss déjà. Et qu'on voit tout ça. Première fois que je joue à des jeux, voilà, donc c'est des difficultés, je crois, si j'ai pas de conneries. Bon, j'ai bien aimé MGS2 niveau de système de jeu. Allez, on va dire MGS1, je sais pas si ça change grand chose. Je n'en sais absolument rien. Oui, serpent nu, et c'est voulu. C'est tout à fait voulu. T'as fait chier, je vois ma barre de tâches en bas là. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Avec la magnifique voix de David Hayter encore, dans le rôle de Snake. Snake. Quel jeu. Mais je trouve que le 3 c'est le plus difficile, hein, personnellement. Il y a cet aspect survie qui est un peu chaud. C'est ça, les 60. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Major 0. Good. We've got high visibility. Quand t'es serpent nu, que t'es Big Boss, tu comprends vite pourquoi ce pseudo. Ah oui. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. C'est une sale manie hein, dans la famille visiblement de fumer. Hein. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Slow motion, bitch. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Metal Gear Solid Snake Eater, US Army. Avec la musique. On dirait un film d'action, hein. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate the alarm model. This is one for the history books. The world's first Halo jump. 10 The swag. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings and fly. God be with you. Big Boss, l'homme sans peur. Frimeur. Et je me suis renseigné apparemment, visiblement, Kojima, sur les jeux MGS en général, a eu affaire à des consultants militaires.
virtual mission. No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. Ça va, est-ce que le son du jeu est assez fort? Organized into a unit. Sinon, je le mets un peu plus fort. Sounds like some kind of initiation ritual. Don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested Un petit peu plus fort, ok, ça marche, gros. through one of our moles. Pardon. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Voilà, ça devrait être mieux. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. C'est mieux? On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first, and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. C'était savoir qui c'est qui avait la plus grosse paire, quand même. Continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. On a failli passer à ça quand même, juste pour un duel de bite. To get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. Pour une seule personne. At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. Je crois qu'on va essayer de le choper plutôt. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handed him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my side. Then a month ago, C'est la we panique. received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No. Missiles. Same technology. I guess you're right.
We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent... Ça, c'est un sacré briefing. Hein. Semi-palatins. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selino-Yask, a place in the mountains about 3 miles to the west. Avec le petit curseur là en bas à droite. The Virgin Cliffs. Plus village pour très longtemps. For a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. C'est parti. Je suis un homme écureuil. En plus, c'est un serpent. Listen up, Jack. Your Well, mission that's is you. to infiltrate Selino-Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the West. Oui. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Et là, c'est marqué USA. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Oui, Even mais with the bon. fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast. and all the rest of your meals in the jungle. Mais je trouve que c'était quand même intéressant de la part de Kojima en fait d'adopter cet arc narratif là en fait pour vraiment avoir les informations qu'il nous faut pour savoir la mentalité de Big Boss, qui c'était et autres quoi, pour se rapprocher un peu de cette entité qui plane autour des 2 premiers MGS quoi, dont personne n'a aucune idée quoi. À la guerre, si, vite fait, si t'as fait le premier Metal Gear, pas Metal Gear Solid, mais le premier Metal Gear. Oh yeah. Et ces donjons-là, plus tard dans le jeu, on pourra tuer un boss avec grâce à l'horloge interne de la machine. C'était un beau jeu à l'époque. Hein. Enfin, le remaster est vraiment propre hein, quand même. C'est un jeu PS2 à la base et vraiment le remaster est classe et vraiment clean quoi. Ouais, le codex ça n'existait pas de nanomachine, donc à l'ancienne. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other.
Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must C'est leave pas un no clin trace d'œil à of your David presence. Bowie. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree up. Bravo, connard. Bravo, Régis. Régis est un con. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.8. Sur le 4085, c'est toujours les responsables de I'll give you mission. a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Si jamais le son n'est pas bon, si c'est pas assez fort, etc., faut me le dire. Donc, un aliment équilibré, pilule de réveil. Alors, on peut commencer maintenant à faire des trucs un peu plus marrants. On peut faire des sauts roulades. Très long, c'est le bouton d'action. Mais le jeu est vraiment plus intéressant que les deux. Enfin, il est plus complet en termes de gameplay. Mais il est quand même vachement plus dur. Mais voilà, au niveau du gameplay, par exemple, vous avez la possibilité de changer de costume. Quand vous changez de costume, il y a vraiment une influence sur le camouflage. Et pareil pour les camouflages du I visage. see you've retrieved your Ça, c'est backpack, stylé. Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival Salut, Ninja era, du 57, ça va? choose weapon from the backpack. Your available weapons On vient de will be commencer displayed MGS, in a hein. window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the enter button. Il faut faire gaffe au For other poids. equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. On peut manger. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate Ça, c'est every abusé, time ça. you fire. Once its Ah. durability reaches zero, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. Can't leave Fox. any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth Le code pour augmenter ce You're que a tu peux ghost, porter sous Snake, Skyrim. in every sense of the word.
there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. Putain, ils se sont fait saboter If you la remain dent, in a state quoi. of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. Ok. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost Paramédic. importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. On les entend pas, hein, d'ailleurs. On entend pas l'avion derrière, quoi. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. Oh. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved Pareil, save frequency. 140-96, c'est la fréquence de tous les MGS pour les sauvegardes. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Signit. Speaking of snakes, Ah non. you remember the boss, don't you? The A boss. legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. Est-ce que le son est correct? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on entend bien le jeu? Est-ce qu'il y a l'un comme l'autre qui ne me fait pas chier? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? Boss. That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I Salut, don't know Ethan, anything ça about va? you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But Il n'y a there pas were d'infos. still so many On things connaît I pas son wanted to âge, change où est-ce qu'elle est me. née, ni quoi que ce soit. No. I taught you everything you needed to know about fighting techniques. Salut, iMilliard7, bonsoir. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the time. Ah, salut. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Ah bah c'est un plaisir, iMilliard. Merci, Ethan. It had Merci de ramener du monde, vas-y, ramène tous les I potes. already told you, Jack. Ça va très bien, je te remercie Top beaucoup. secret mission. Bienvenue à A toi. soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why, but you're looking for a reason to fight. You are a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more.
That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has Ah non, mais je to m'inquiète pas, hein. Bienvenue, bienvenue. Only the mission. Yeah. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Cette relation, The Boss, The Boss Snake, c'est vraiment stylé. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit. A group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah. I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Le CQC. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC. Close quarters combat, huh? On commence à parler du I've been in CQC. Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Mais c'est vrai que c'est un peu lourd hein, que pour une intro. The Major. The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Mais c'est des beaux dialogues, exactement. Dr. En plus, Sokolov is being c'est held vraiment in des an beaux dialogues. abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Mais voilà, on a déjà un aperçu un petit peu de la mentalité de The Boss et de Snake en fait. Et de Naked Snake. Commencing virtuous mission now. Mais voilà, comme quoi, enfin voilà, il faut... Qu'est-ce que c'est que d'être un soldat, quoi, par exemple. Sachant qu'on peut se nourrir hein, dans ce qu'on trouve, avec ce qu'on trouve, en sachant que c'est plus nourrissant, si je dis pas de conneries, d'avoir des animaux vivants. Et certains aliments peuvent nous rendre malades, donc on peut perdre de l'endurance, mais on peut les donner, en fait, on peut s'arranger pour que les personnes, pour les ennemis, les ingèrent aussi. Voilà, détecteur de mouvement. Animaux. Ok. Il y a des animaux. Donc ça, voilà. Je repère les boutons. Hein. Ok. Alors, il y a des crocros.
Comment je fais là déjà, je sais plus. T'as un truc là-bas? Ah oui, il y a quelque chose. J'avoue que c'est super beau pour un jeu de Mika, tout à fait. Hein. Oula. Ah bah il s'est réveillé. Après c'est un remake HD aussi hein. C'est un remake HD hein. Les remakes de HD datent de 2012 je crois. Mais la caméra chelou putain. Fais chier là, je vois ma barre là, juste en dessous là, ça l'a pas fait hier soir. Bizarre. Ouais, je trouve un moyen de l'enlever. On vérifiera ça après. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu archaïque, je trouve quand même, d'avoir des jeux où t'as un contrôle de caméra un peu chiant, alors qu'à l'époque, voilà, alors qu'aujourd'hui les déplacements de caméra sont vachement plus fluides et autres. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. Si tu te rapproches. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Grenades. J'adore la voix de David Hayter, putain. Il a une voix tellement profonde. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. Amiliard 7, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. Merci. Contact Merci with the beaucoup. enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got Donc, that? si tu aimes Metal Gear, on les fera tous, hein, on est déjà au 3, il y en a encore quelques-uns à faire. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. Ouais, alors dans les faits c'est bien, mais moi je me fais baiser à chaque fois. Ouais, on va faire Peace Walker aussi, ouais, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup Peace Walker. Camouflage is by looking at the camo index. Camouflage. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? C'est quand même vachement moins pratique que l'Octocamo dans MGS4. Hein. Mais ouais, Peace Walker, je l'aime beaucoup, hein, personnellement, ce jeu. Hein. Et ouais, on le fera carrément. Ouais. Pour le coup, nous sommes d'accord, nous n'avons pas un camouflage extrêmement pointu. Donc là, ce serait plus... Feuille. Ah oui, et du fait qu'on a MGS2, on a, voilà, on peut avoir la tête de Raiden. Qui pourra nous servir plus tard. Pour un truc précis, les vrais savent. Les vrais savent. Ouais, Ethan rigole déjà, il sait pourquoi. On peut leur jeter les serpents à la gueule, je crois aussi. Attends, si je dis pas de conneries. Alors, vous attendez pas non plus à avoir quand même un truc de ouf, hein. Je suis pas un excellent joueur, mais... Un anaconda, voilà. On peut le prendre pour le jeter. Pour faire diversion, notamment. Force de la pression de la touche carrée, les amis. D'accord. Non mais Raiden, c'est... Voilà, c'est... Quel homme. Il y a du radio qui ne coupe plus en pleine action. Bah après, je sais pas, ça permet quand même de faire des choses sympas, je trouve. Ça permet d'étayer un petit peu le jeu.
Oula, attends. On va patrouiller. Son pote est là-bas. Quelque chose là-haut. Pas des fruits là. Ici. Il y a de la vie. Après, je trouve que les contrôles sont un peu chiants en fait. Alors que Peace Walker, juste... le fait par exemple de ne pas pouvoir se déplacer accroupi, je trouve ça un peu chiant. What's wrong? Oups. Bon. Appréciez ce skill, j'espère. Non, m'applaudissez pas, s'il vous plaît. M'applaudissez pas, ça ne sert à rien. Non, tu peux pas avancer d'accroupi dans MGS3, justement. Ouais, en fait les... à l'époque, enfin dans ce jeu-là, il y avait un aspect survie qui était beaucoup plus poussé. En fait, la barre de stamina baisse au fur et à mesure des efforts que tu fais, donc que tu cours, etc. Et tu peux te nourrir pour t'améliorer, justement, comme a précisé le Major Tom tout à l'heure. Voilà. Là, voilà. On peut utiliser des éléments du décor à notre avantage. Là, on vient de voir qu'il y avait une ruche avec un mec qui allait passer en dessous. Donc ça veut dire que si on tire sur la ruche au moment où il passe, ça nous permettra de faire diversion. Mais voilà, le jeu est riche en termes de gameplay, quoi. Et ça, là-bas aussi, ça sert pas à grand-chose, mais... là, ça n'a pas fait ce que je voulais, mais... Non. Là, concrètement, deux solutions. Ouvre les bourres avec mon tranquillisant. Là, bizarrement, ça n'a pas marché, par contre. Ah non, le nifrelon, t'es là, justement. Quel andouille du cul. Oh. Ah, des munitions. Merde, j'ai pas visé dans mon truc pour le coup, je suis con. Moi, je pensais que j'avais visé dans le nifrelon. Bah sinon il y a une autre solution, hein, en sachant qu'on a 5 silencieux, hein, donc on a de l'avance. Voilà. Pourquoi s'embêter? Waouh! Oh le con! Voilà, c'est pas stable. On peut tomber. Merde. Bien vu. Voilà. Les champignons. Ah non mais MGS3 comme je vous dis beaucoup c'est un jeu que je trouve assez difficile, plus difficile que ses deux prédécesseurs. Mais niveau gameplay c'est complètement dingue. Hein. À l'époque Kojima avait vraiment envie de se faire plaisir et ça se voit quoi avec vraiment cet aspect un peu guérilla rural avec la jungle et tout, avec le système de camouflage. Le mec était vraiment motivé. Hein. Mais encore une fois je crois que j'ai pris des infos dernièrement et visiblement le mec, quand même, a pris le temps d'avoir un conseiller militaire pour savoir exactement les manœuvres militaires, des choses comme ça, quoi. Les manœuvres militaires, l'utilisation des armes ou certaines tactiques. Là, il faut que je m'infiltre là-dedans, là. Sentries posted around the perimeter.
I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room. Alors, consultant ou conseiller militaire, je sais plus. Je crois que c'est consultant. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Puis même les contextes qu'il utilise, là, c'est pendant la guerre froide, quoi. While in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Non, le truc en fait qui clignote sur le soldat, en fait, c'est des radios. Donc si jamais il repère des trucs bizarres, en fait, il utilise la radio, mais tu peux péter les radios en tirant dessus. Non, j'ai pas reçu mon stick des Bestars, malheureusement. J'étais pas là pour le réceptionner, donc ce sera plus tard. Ce sera demain si j'ai du bol, mais je pense pas. Je pense que ce sera plus mercredi. Non, on va pas faire ça pour l'instant. On va déjà abattre, enfin, endormir celui-là. Et on va le mettre dans un coin. Dans un coin, dans l'herbe. Un petit coup de bite dans les fourrés, allez. Je sais pas ce que c'est, ça. Ah, oh, Shadow Moses en Lego, ce serait absolument dingue. Fusil à pompe de calibre 12, appuie sur la touche carré pour le tenir, relâcher pour le tirer, pas même pulvériser les ennemis. Ah, je savais pas qu'il y avait un fusil à pompe ici. Là, il y a un mec. Faut y aller doucement. On va essayer d'y aller vraiment en mode infiltration. Hein. Tekken attendra, exactement. De toute façon, vu comment j'ai ragé l'autre fois, c'est mort. Un animal là, juste à côté. J'imagine que c'était un animal. Il va venir vers moi, ce con. Là, ça me fait chier de pas pouvoir avancer accroupi, hein. C'est vraiment chiant. Doucement. Il est juste là. Tranquille. Merde, c'est pas ce que je voulais. Je l'ai zigouillé, je voulais pas du tout. Oh la violence, c'est pas du tout ce que je souhaitais. Je suis tellement déçu, désolé mec. Je suis tellement désolé pour toi et ta famille. Alors peut-être changer de camouflage. Putain, en fait, parce que j'ai maintenu le bouton rond trop fort et je crois que ça l'a égorgé. Ah, je suis tellement déçu, je voulais pas le tuer. Là, on va peut-être plus voilà, se camoufler comme ça, parce que là, le camouflage joue, hein. Regardez au haut à droite, en fait. Plus le score est élevé, bon, plus c'est l'indice, en fait, sur lequel je suis... Le fameux bruit d'alerte, exactement, si tu connaissais pas, c'est exactement ça. Pas de peinture. Forêt, région boisée, non vas-y, bah on va laisser comme ça, j'ai pas d'autres camouflages pour l'instant, pour le coup. On explore un petit peu... Oh, oh merde. Non, tu m'as pas vu. On peut pousser le baril? Ah! Ah! C'est un problème. Bon bah, je suis une merde. Pas du tout ce qui s'est... Il s'est passé quelque chose que je voulais pas. Ah... Je vais être obligé de passer à mode violence. Vous m'avez forcé à le faire. Oh la vache. Au secours.
Ah non. Comme par hasard. Bonjour. Je suis un connard. Attention. Là, le mode non létal, il est fini, les gars. Allez, barrez-vous. Forcément. Oh là 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 là. Putain, je vais en tuer 1 milliard, quoi. La violence. Infiltration, il a dit, hein. C'est pas ce que je fais, là. Putain, mais... Arrêtez de me tuer. Attends, on va se recamoufler autrement, on va se remettre... Le gros connard. Ah. Désolé. Oui. Rien n'est fait. Voilà, c'est comme ça qu'on s'infiltre. Vous retiendrez les sons, j'espère. Putain, mais d'où il me voit, là? Le mec, il m'a vu. Fais chier. L'étranglement. Je crois qu'en fait, maintenant, les étranglements, à partir du 3, en fait, c'est... Ça devient des étranglements non létals, en fait. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the enemy. Commence alert formation. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue an Oh, le engagement. con. Ah, mais j'ai trouvé, là, le fusil à pompe. Moi aussi, je croyais qu'on n'avait pas d'armes létales à ce moment-là, c'est ouf. Il y en a un qui arrive, là. Puis le radar n'est pas du tout le même en fait que ce qu'il y a que... Il n'est absolument pas le même que dans le 2 ou dans le premier quoi. Dors. Sachant que si vous visez pas la tête en fait vous pouvez l'endormir hein, mais ça mettra un peu plus de temps. Quelqu'un ? Visiblement, il n'y a personne. Putain, j'en ai tué combien, là? Je vais compter les cadavres. Désolé, hein. Situation d'urgence. J'ai voulu passer à l'infiltration, en fait. J'ai pas du tout fait ce que je voulais. C'est dommage, je voulais vraiment infiltrer normalement. Faut que j'aille juste en face, là où il y a les vitres. Quoi? Qui m'a vu? Il me fait encore repair. Ah bah tiens. Alors j'aurais pu me cacher là. Vous avez apprécié le skill, j'espère. Après, en sachant que si les mecs voient vous cacher par exemple dans ce genre de coin, les mecs peuvent vous repair et quand même vous balancer des grenades ou vous foutez dedans, hein, donc ils en ont rien à battre. Hein. Je vais voir qu'est-ce qui bouge. En face là. Putain, mais c'est stressant justement parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas le radar comme il y a dans les autres jeux quoi.
Je suis en train de voir ce qui bouge en fait sur le radar. Donc là, il y a quelque chose qui bouge là. Juste à droite, ouais. Il y en a encore un là-bas. Vas-y, quand on voit la tête, on tire. Il est juste là, là. Tac. Quoi, qui a vu quoi? Qui a vu quelque chose? Pas de me faire repérer encore. Passe en dessous, rien à battre. Ah, en effet, ouais. Qu'est-ce qu'on avait pris? C'était plus carré qui marchait. Ouais. On peut être nu aussi. Ou alors il voit les cadavres de tout à l'heure en fait. Tout simplement. Alors à manger. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de bouffer? On n'a pas encore bouffé ça. Voilà, est-ce qu'on est des mangeurs de serpents ça? Wow. Voilà, très bien. Non, là je crois que ce collab est juste au-dessus. Sauf que là on peut pas y accéder pour l'instant. Bonjour. On va pas se faire bouffer pour autant, hein, c'est hors de question. Je peux tirer là. Oups. Attends, genre ça passe pas la grille. Non mais what the fuck. Et t'as Sokolov qui a crié comme une pousselle là-haut là. Oh non, 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 vous mettez pas en mode alerte, mon gars. Comme ça qu'il faut jouer, je vous ai dit, hein. Vous avez pas vu. Ah, le mec s'est fait quand même endormir. Il dort quand même. Oh, mais je suis une merde. Monte. Mais... Pourquoi tu montes pas? Oh là là. Ah mais je suis... La filtration de clochard, hein. Voilà. Clodo Simulator. Je suis paumé. Vous savez plus où aller. Attention. Gros gameplay, hein. Je vous avais prévenu, hein. Je suis un professionnel. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word.
Comme moi, je suis un mec de parole, quand je dis des trucs, je le fais. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Ah. Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Il vient de brouiller ses recherches pour pas qu'on les utilise, en fait. Criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the Gru. He has control over another secret Personnage intéressant aussi, Volgin. much like this one. Et qui a l'air bicurieux. The Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. Oh, mais oui, il y a des vrais... Enfin, c'est des vraies cinématiques, les gars. Oh, ça, voilà, ça c'est des cinématiques. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin. Ah, pardon. Excusez-moi, j'en ai tué quelques-uns. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? Oui, sauf que là, il parle anglais. From my mentor. Enfin, il parle anglais parce que fait chier. Parce que impossible de comprendre. A frightening country. Compliqué de comprendre le Having russe. second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Heureusement qu'il parle pas en russe. C'est une langue que j'exècre. Attendez, faut que je cause. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Rendezvous. Roger. What about the sentries? I had to kill them. There was no other way. But no one will know we were involved. I see. Désolé. We Désolé. lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably Pas eu le just a choix. weak signal. Hurry and get Sokolov Ils sont out. jetés contre moi, j'ai pas le choix. Ah, là, on va avoir une de ces scènes aussi. Prise de karaté. Ridicule. Le mec, il se prenait pour Ryu. Freeze!
Ah, mauvais boulot, Naked Snake. Très mauvais boulot. Et voilà, fin de la partie. So this is the legendary boss. Et voilà. Vous allez me dire si vous reconnaissez le perso. We meet at last. Est-ce que ça vous dit quelque chose? You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. What's a Gru soldier doing here? Soldier? C'est pas colonel Ocelot pour lui, qui veut dire. Comme ça. He's the Ocelot c'est commando. commander. That's Major Ocelot to you. Pour toi, c'est Major Ocelot. And don't you forget it. Très théâtral. C'est Major Ocelot pour toi. Mais en beaucoup plus jeune, évidemment. Et tu vois bien, en fait, que dans du 2 au 3, en fait, même en plus jeune, tu remarques le modèle est bien respecté, quand même. What? Les mecs, ils regardent, quoi. Balèze. J'adore ce perso, putain. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. C'est la première fois que Ocelot rencontre Naked Snake. Ah non, c'est pas Geese, c'est bien Revolver Ocelot. Mais ouais, il y a un air, mais bon, non. C'est ça qui est ouf quand même, encore une fois, le jeune Ocelot, What is that stance? dans MGS2, voilà, il a tellement la même gueule, c'est excellent, ils ont juste bien rajouté les cheveux et la moustache et tout, quoi. Très drôle. If you're not the boss, then die. Ah, tu l'as envoyé. Pas de bol. CQC, motherfucker! Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! CQC, motherfucker! Le style. La musique aussi est classe.
You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. Un début le début d'une grande histoire avec un revolver. But that was some fancy shooting. You're pretty good. You're pretty good. Pretty good. Mais ce geste aussi là, you're pretty good, excellent aussi. Ça devrait être une de mes nouvelles notifications ça, pour les follow. À la place d'avoir un gros wag, c'est you're pretty good. C'est à creuser. Major, do you read me? I read you. Snake, you alright? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Bon. Je crois que là je vais pouvoir sauvegarder. Ouais. Bon. Alors. Dans l'optique. Mange des snakes, quand même chaud. Bah oui, c'est un snake eater. D'où le nom, snake eater. On fait une pause alors. Ceux qui sont dans le chat, restez. Ne vous inquiétez pas. J'arrive tout de suite. Je fais juste une petite pause pour les mecs de YouTube parce que je fais les enregistrements en même temps. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Même ce magnifique skin, en tout cas, on se fait repérer à la chaîne. Mouah, magique. Donc si vous avez aimé quand même la vidéo, le petit j'aime, le commentaire, le partage, toujours très important. Merci de le faire. Et joignez-vous à nous sur le Twitch. Il y a le lien dans la description. C'était King Orc. À la prochaine.